Is sound is okay? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, I'd like to share my background, actually, academic background to you. I completed my bachelor in animal husbandry, Bangladesh Agriculture University, Mymensingh. MS is also the same university. Then I completed my PhD and postdoc in China. After that, I completed some postgraduate training in several times in Thailand and USA. And recently, I completed a course, especially the postgraduate diploma in food safety in Netherlands. These are all about my information. And if actually, it's very difficult to introduce everyone here because the time is short and I cannot, actually, I cannot see you. That's why when I visit university, then I'll introduce or you introduce with me. So now I'd like to directly go to the class. Everyone, the course title is Goat, Sheep and Small Animal Production, right? Yes, sir. Okay. Actually, I will conduct this course. I will cover goat and sheep almost 80%, and rest of the 20% will cover small animal production, say for example, pig, dog, something like that. So our main focus on the goat and sheep. And I will try to explain this course or I'll try to conduct this class in very simple and easy way so that you can understand every content very easily. First, we have to know some basic information of sheep and goat. There's some terminology or taxonomic classification. We know by this time, I think someone know this thing, the kingdom, phylum, subphylum. Especially we need to the genus and species. Is Ovis, genus for sheep, and the scientific name is Ovis aries. And taxonomy of goat, the genus is Capra, and the scientific name is Capra hircus or hircus, whatever you can say. Next one is the domestication of sheep and goat. Can anyone tell me which animal first domesticated in the world? Can anyone tell me? Sheep, no? No. Dog, yeah. Exactly, dog. Dog is the first animal to be domesticated in the world. After that, but the sheep is the first livestock, we can say. Sheep and goats are the tied for second and the first animals to be domesticated for agricultural purposes. First is sheep, then after that goats. Almost they're the similar time, and they were domesticated over 10,000 years ago. It's not too near, it's too far. That means many years before they domesticated. Any question regarding this? No, sir. If you have any question, you can ask me anytime. No problem. Okay? Okay, sir. যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তোমাদের, যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, কারণ সত্যিকার অর্থে আমি একটা কথা বলি যে ইংলিশ ইজ নট আওয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, সো সামটাইমস in the initial stage it's very difficult to understand. So if you face any problem, please tell me and I will explain it in Bengali. আমি পড়াবো কম, আমার এখানে ইনফরমেশন, I'd like to provide information very limited actually, but everyone can understand all the materials or all the contents. That's very important. আমি বেশি পড়ালাম কিন্তু বুঝলা কম, তাতে লাভ নেই। আমি চাই আমি যেটুকু পড়াই সেটুকু যাতে বুঝতে পারো, এটা আমার মেইন থাকবে। Okay, the difference between sheep and goat. Sheep and goat have some similarities. What are the similarities? They are both animals are ruminant. We can say small ruminant. That's very important. Both are ruminant. Do you know the ruminant? What is ruminant? Can anyone tell me? Sir, ruminant has 4 chambers, sir. Stomach, sir. Sorry?
স্যার Sir, কম্পাউন্ড compound স্টোমাক stomach থাকে থাকবে। যাদের ওদেরকে বলে Yes, yes, ruminant। yes, yes. They actually they have the behavior of rumination. They eat grass and they digest and the fiber type feed actually the roughest. So these the ruminant animals, say for as like as cow or buffalo like this. So these are the similarity, goat and sheep. But there are some differences also. Here we focus the difference between goat and sheep. First, the point is physically. What are the physical difference between sheep and goat? I'd like to explain. Most sheep are polled. Polled means They're No hornless। horn. no horn. Yes, you know all. তাদের কোন শিং থাকে না, মোস্ট শিং থাকে না কথা ঠিক না, মোস্ট শিপ মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কিন্তু ইন সাম কেসেস দে হ্যাভ দ্য হর্ন এন্ড মোস্ট গোটস হ্যাভ হর্নস। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হর্ন গোটের হর্ন থাকে। হর্নস আর মোর কার্ভি, যদি থাকে হর্নস আর এগুলো কার্ভি হয়। And in case of goat, horns are straighter and narrower, সোজা এবং তীক্ষ্ণ হয়। Sometimes have a mane. Can you tell me mane? What is mane? Yeah, right. মানে দেখবা যে শিপের পিছনে কেশর থাকে আর কি। এটা অনেক সময় অবজার্ভ করা যায় না, তাদের মানে হেভি হেয়ার থাকে, লোম থাকে, যার ফলে অবজার্ভ করা যায় না। Sometimes have a beard in goat. Beard we know all. And in case of sheep, the split upper lip. তাদের আপার লিপটা একটু ইয়ে থাকে বা মানে কি বলে প্রসারিত থাকে বা আলাদা থাকে। ইন কেস অফ গোট মোর অ্যাজাইল। অ্যাজাইল মিন্স হচ্ছে তারা দে আর ভেরি মাচ অ্যালার্ট। গোট আর ভেরি সেন্সিটিভ, দে আর ভেরি অ্যালার্ট, অল টাইম অ্যাক্টিভ, উই ক্যান সে দ্য অ্যাজাইল। And in case of sheep, deposit fat externally, especially the subcutaneous fat. Their fat is deposited, and that's why they are heavy muscled animal. And in case of goat, deposit fat internally around the body organs. That's why, and they are a lighter muscled animal. And in sheep, the faster growing, খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়, আর গোটের ক্ষেত্রে slower growing. Clear? Yes, sir. Okay. বুঝতে অসুবিধা হলে বলো আর কি, আমার কথা স্পিড হয়, বুঝতে যদি না হয় প্লিজ তোমরা আমাকে বলবে যে আমি বুঝতে পারছি না স্যার, একটু স্লো যান বা যে কোনো পয়েন্ট যদি সমস্যা। কার গোটের আসলে থাকেও, মানে এখানে স্পেশালি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওভাবেই করা তো, মানে একটু প্রমিনেন্টলি থাকে, গোটের প্রমিনেন্টলি থাকে না, ওইটার জন্য বলা হচ্ছে। এটা আসলে আমি তোমার সাথে একমত, এটা খুব বেশি মানে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স না আসলে, ইয়ার ক্ষেত্রেও এরকম থাকে, তবে শিপেরটা ক্ষেত্রে বেশ প্রমিনেন্ট। কারণ আমরা আমাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, উই হ্যাভ অবজার্ভ দ্য গোট এন্ড শিপ ভেরি লিমিটেড ইন আওয়ার কান্ট্রি। If we go the another country, then you can understand, you can see actual the condition of sheep, especially sheep. We found some goat in our country, but we actually we see the sheep in our country is indigenous type. So if we understand the proper characteristics in sheep, we have to move another country, then we can observe. So এই ক্ষেত্রে বলে split upper lip is prominently split upper lip. Okay. Okay, next one, difference between sheep and goat in case of behavior. Sheep, in case of sheep, is distant and aloof. They are trying to, actually that means they are very শান্তশিষ্ট animal আর কি, very calm, and they like to live separately. Separate means separate area, from far away from the human, far away from the community, distant and aloof. In case of goat, they are curious and independent. Tara always alert and independent. In case of sheep, stronger herding instinct. Tara দলগতভাবে অবস্থা, they are staying in group. শিপরা কি করে, শিপ যেগুলা তারা দলগতভাবে একসাথে অবস্থান করার একটা টেন্ডেন্সি থাকে, যেখানে একটা দলগতভাবে থাকে। Stronger herding means their tendency formation a group. বার গোটের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা না, তারা 10টা ছাগলকে যদি বিভিন্ন জায়গায় রাখো, তারা কিন্তু দে লিভ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, তারা আলাদা আলাদা হয়ে চলে যাবে, and more likely to seek shelter. আরামদায়ক animal, that's why they seek shelter. তারা ইয়া খোঁজে আর কি, বাসস্থান খোঁজে বা কোনো ধরনের আশ্রয় খোঁজে।
And that's very important point is grazer. They are grazer. Grazer mean what? Grazer কাকে বলে? Yes. চোরে means তারা হচ্ছে চোরে খায়, prefer to eat grass and forbs. Grass and forbs হচ্ছে যে তারা ঘাস মানে ঘাস খেতে পছন্দ করে। আর ফোর্বটা হচ্ছে যে আমরা ফোর্বজ টার্মিনোলজি বলি। ফোর্বটা কি? ফোর্বটা একটা টার্মিনোলজি যেটা তুমি ডিকশনারিতে পাবা না এভাবে, যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফোর্ব। ফোর্ব মিন্স দ্য হার্বেসিয়াস ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস, কিছু ঝোপ জাতীয় প্ল্যান্ট হবে যেগুলো ফুল হয় এরকম, মানে নিচু যে ঘাসগুলো সেগুলো খেতে পছন্দ করে। ইফ ইউ সি দ্য পিকচার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য হিজ বিহেভিয়ার। তারা নিচের দিকে ধাবিত হয়ে তারা খাবার দেওয়া হয় নিচে, হয়তো তারা ন্যাচারাল গ্রাস, ফিল্ড গ্রাস খাচ্ছে, এই ফোর্ব জাতীয় যে অ্যানিমাল সেগুলো তারা খাচ্ছে নিচের দিকে যেগুলো ঘাসগুলো হয়, মানে একটু বুনো টাইপ বা হার্বেসিয়াস প্ল্যান্ট যেগুলো ফ্লাওয়ারও হতে পারে সেরকম তারা খায়। আর ব্রাউজার ছাগলের ক্ষেত্রে একদম স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা, যে দে প্রিফার টু ইট শ্রাবস, টুইগস এন্ড ভাইনস। এবং পরের পয়েন্ট যদি আমি যাই, টপ ডাউন গ্রাজার, তারা কিন্তু উপর থেকে তাদের একটা বিহেভিয়ার, they have the tendency to eat the plants from the top to the down, উপর দিকে আগে খেয়ে খেয়ে নিচের দিকে আসে। This is the behavior. তারা পাটাকে like to get on hind legs to eat. তারা সামনের পাটাকে কিন্তু তারা পিছনে পায়ে ভর দিয়ে সামনে পাটা উঁচু করে খায়। This is the behavior of browser. এটাকে ব্রাউজার বলে। Prefer to eat shrubs. Shrubs means তারা যে ঝোপঝাড় উপরে সেগুলো খেতে পারে। Twigs মানে হচ্ছে ডালপালা, the branches of the plants, and the vines. Vines means especially the plant roots. আমরা যদি পটেটো রেখে দেই তাদের কিছু মূল বের হয়, এরকম কচি জাতীয় কিছু জিনিস যেগুলা রুট টাইপ প্ল্যান্ট তারা খেতে পছন্দ করে। That's why we can say the goat is the selective feeder. তারা পছন্দ, অনেকেই বলে একটা গ্রামেগঞ্জে একটা আছে যে পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়, আমরা এই কথা মানে সচরাচর শুনে থাকি, ঠিক কিনা? জি স্যার। বাট এটা একদম সত্য কথা না। এটা যদি কিছু সত্য হয় সেটা শীতের ক্ষেত্রে হবে। গোটস আসলে সবকিছু খায় না। they are selective feeder. তারা বেছে বেছে খাবার খায়। এটা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, আমরা পরে আসবো সেটা। তো এইটা হচ্ছে তাদের ফিডিং বিহেভিয়ার বা তাদের গ্রুপে কিভাবে থাকে সেটা বিহেভিয়ারের ডিফারেন্স। and prefer, in case of sheep, prefer grass close to the soil surface. মাটির নিচে যেগুলো থাকে সেগুলো তারা খেতে পছন্দ করে। and prefer short and tender grass. তারা নিচের দিকে খাবার খায় এবং পছন্দ করে। আর ছাগলের ক্ষেত্রে যেটা হয় তার উপর দিকে খেতে পছন্দ করে, যখন গাছের মগ ডালে যেটা চেষ্টা করে যদি পা দিয়ে উপরে উঠে খেতে পারে সেটি খাওয়ার চেষ্টা করে, গ্রাজুয়াল নিচের দিকে নামে, আদারওয়াইজ তারা নিচের দিকে যায় না। কিন্তু in case of sheep they prefer short and tender grass and close to the soil surface. বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এখন থেকে বলা যাবে না যে এখন থেকে বলা যাবে না যে ছাগলে কি না খায়, এটা বলা যাবে না আজকে থেকে, ঠিক আছে? of heat, more difficult to AI. এটা very important. হিট আমরা জানি, এস্টার সাইকেল জানি, এই টার্মগুলো জানি কি? জি স্যার। হ্যাঁ, that's why in case of sheep it's very difficult to observe their signs of heat. That's why we cannot AI sometimes it's very difficult to that means the conducting AI in the right time. So it is very difficult to implement AI or artificial insemination in case of sheep, but it's very easy to in case of goat. No difficult to AI because of the more obvious signs of heat. তারা এস্টার সাইন যেটা এস্টার সাইকেলে পিরিয়ডে বা এস্টার পিরিয়ডে তারা সাইনটা ঠিকমতো শো করতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আমরা ইজিলি এআই করতে পারি। বাঘ হ্যাজ অর্ডার স্পেশালি ডিউরিং রাট, যখন এই প্রজননক্ষম হয় তখন এমনিতেই আমরা জানি যে বাঘের ক্ষেত্রে যে পাঠা ক্ষেত্রে যেটা বলি একটা হরমোনালিয়ার কারণে তাদের গন্ধটা থাকে, স্পেশালি যখন প্রজনন মৌসুম হয় বা স্পেশালি অ্যাডাল্ট অবস্থায় তখন গন্ধটা বেশি প্রমিনেন্ট হয়। এটা কেন, এটা সায়েন্টিফিক একটা ব্যাখ্যা আছে, এটা পরে আমরা জানতে পারবো যে বাঘের এরকম অর্ডারটা কেন হয়, শুধু হরমোনাল ইয়ার জন্য না, আরো কিছু বিষয় আছে সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো। নিউট্রিশন is lower maintenance requirements, lower copper requirements লাগে, এটা more susceptible to copper toxicity, এটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ একটা শিপের ক্ষেত্রে।
and goater ক্ষেত্রে nutrition, higher maintenance requirements, require a more nutritious diet, higher copper requirements, less susceptible to copper toxicity. আমরা এই বিষয়ে আরো we can learn more in the feeds and feeding chapter. And the lactation, products produce less but better quality milk and shorter lactation period. But in case of goat, produce more milk in case of weight and volume and longer lactation period. Lactation period তো আমরা জানি না. What does it mean, lactation period? স্যার হচ্ছে বাচ্চা হওয়ার আগে থেকে হওয়ার পরে পর্যন্ত যতদিন মিল্ক থাকে। না, বিষয়টা তা না। আরেকজন মানে কাছাকাছি কিন্তু পুরো মানে ঠিক মতো হয়নি আসলে। আর কে বলতে পারবেন এটা? What is the lactation period? স্যার বাচ্চা হওয়ার পর থেকে যে পর্যন্ত ছাগলের দুধ প্রোডাকশন করে সেটা হচ্ছে ল্যাকটেশন পিরিয়ড। না, ঠিক আছে, কনসেপ্ট তোমরা দুজনটাই কারেক্ট, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলবো যে ল্যাকটেশন পিরিয়ডটা হচ্ছে যে যতদিন সে মানে দুধ দিতে সক্ষম আর একটা পিরিয়ডে, মানে একটা হয় কি যে বাচ্চা দেওয়ার পর থেকে তো অবশ্যই বাচ্চা দেওয়ার পর না হলে তো সে হরমোন আসবে না, সে মিল্ক সিক্রেশন করতে পারবে না, সেটা পর থেকে পরবর্তী যতদিন সে প্রোডাক্টিভ থাকে সেটাকে ল্যাকটেশন পিরিয়ড বলবো। তারপরে ফেজ আবার যখন আসবে তখন এবার ফার্স্ট ল্যাকটেশন, সেকেন্ড ল্যাকটেশন, থার্ড ল্যাকটেশন গ্রাজুয়ালি এটা আসে আর কি। এনিওয়েজ এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত পরবর্তীতে জানতে পারবো। So these are the basic differences between sheep and goat. Any question regarding behavior of sheep and goat? I know no question. I think বুঝতে পেরেছে সবাই। আচ্ছা, next topic is the last topics for today. Benefits of sheep and goat rearing. আমরা কেন sheep and goat পালবো, তাই না? এটা তো একটা মেজরিয়া, এটা খামারি আসলে যে আমরা দেশে কেন আমরা এই জিনিসটা পাবো, এটা আমাদের আলাদা বেনিফিটসটা কি। First we consider the health benefits. Health benefits means at first we like to see the sheep milk. Sheep milk rich in calcium, magnesium. Everybody knows about the composition of milk, right? Yes, তোমরা জানো composition of milk. So এখানে স্পেশালটা কি, for the special point but special nutritional component here, I'd like to focus this one actually. Sheep milk rich in calcium, magnesium, phosphorus, potassium, and sodium. It also has a small amount of selenium, zinc, and iron. This is very important micronutrients for our health. Rich in vitamin A, C, and folate. It has a small amount of thiamine, riboflavin, niacin, vitamin. These are thiamine, riboflavin, niacin, and these are the essential amino acid. And vitamin B6, vitamin B12, and pantothenic acid. On average, it is more nutritious than cows or goat's milk. In that sense, actually, I mean, the micronutrients, especially amino acids or vitamins. In that sense, we can say that sheep milk is more nutritious than cows and goat's milk. In that sense, এই অ্যাসপেক্টে, কিন্তু অন্য অ্যাসপেক্টে ওইটা কিন্তু বেটার, এটা পরে দেখবো। বিষয়টা ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে। Health benefits of goat. Goat milk greater quantities of calcium, phosphorus, and chlorine than cow's milk. Goat's milk does not cause any allergic reaction. Children are commonly reared on goat's milk due to high digestibility and oblique war in case of reaction to cow's milk. The cow's milk or other buffalo milk or in some cases sheep milk have some allergic component. So some people, they are very sensitive to eat that type of milk. So especially in case of newborn baby or some young baby also, they can use the goat milk. আমরা খেতে পারি আর কি, গোট মিল্কটা বাচ্চাদের জন্য স্পেশালি ভেরি মানে কি বলে সুইটেবল হবে, কারণ এর অ্যালার্জি কোনো ইয়ে থাকে না। এটা বাংলাদেশে যেটা হয় যে বাচ্চাদেরকে কি করে, বাচ্চাদেরকে অনেক সময় গরু দুধ খাওয়ায়, আসলে ঠিক না, বাচ্চাদেরকে ছাগলের দুধ খাওয়ানো যেতে পারে, কারণ সেখানে অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনটা থাকে না। তবে 6 মাস কোনো মানে হিউম্যান বেবির ক্ষেত্রে 6 মাস তো এটা নিষেধাজ্ঞা আছেই, এর পরবর্তীতে বলা যেতে পারে। And another important point is the small size of the fat globules and the soft curd are favorable qualities because it makes the milk easier to digest. That is very important. Bachchar jonno, especially for baby. Fat globules, the milk of goat milk, fat globules are very small
and the soft curds. That's why the people can easily digest the goat milk. So বাচ্চাদেরকে goat milkটা দেওয়া যেতে পারে বেশি করে যাতে সহজেই হজম হয়, especially in case of also the older man or older human, যে যারা older people আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় দুধ হজম করতে পারে না, সেক্ষেত্রে goat milkটা একটা ভালো আইটেম হতে পারে। Goat milk is often recommended for infants, pregnant women, people suffering from liver disease, allergies or ulcers or other with digestive problem. যাদের digestive problem তারা এই দুধটা খেতে পারে। এবং বলা হচ্ছে যে অ্যালার্জিস আর আলসার যারা লিভার ডিজিজে আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা বলা যেতে পারে এইটা। এবং এখানে কোলেস্টেরল আমি দেখবো আর কি যে কোলেস্টেরল কম থাকে, ফ্যাট কম থাকে, যার ফলে এটা একটু সুইটেবল হার্টের পেশেন্টের জন্য। And আচ্ছা আমরা যদি দেখি যে গোট আর সরি শেষ হয় এখন এটা দিস আর দা আমি শেষ করলাম যে বেনিফিট, দুইটার বেনিফিটস আলাদা আলাদা ভাবে। শিপের কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস থাকে যার ফলে তাকে এটা ভেরি স্পেশাল ফর দেন কাউজ আর গোটস মিল্ক। বাট ইন কেস অফ in infant, pregnant women, people suffering from liver disease, allergies or ulcers or other digestive problems, they can prefer goat milk. ঠিক আছে, দুইটার ভ্যালু আছে। এখন আমি যদি বলি কোনটা বেশি ভালো, কি বলবে? যদি বলি যে একজনকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কোন মিল্কটা, which milk is suitable or which is good in the world, say for example cow's milk, buffalo milk, goat milk or sheep milk, which milk is best? Goat milk. Sorry, Goat milk. no, এভাবে বলা যাবে না। The answer is all milks are good, but some perspective we can say that this is better. It depends on the health status of a people, age of the people, the condition of the people. কিন্তু সবার ক্ষেত্রে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ তার গরুর দুধে প্রবলেম নাই, সেখানে ফ্যাট বেশি আছে। যেমন আমি যদি মিষ্টি জাতীয় তৈরি করতে পারি, যদি if we produce some sweet meats, we always prefer the buffalo milk because they have the huge quantity of fat, nearly almost the 5 to 7%. তো এটা ডিপেন্ড করবে, সবারই আলাদা আলাদা গুণ আছে, কিন্তু ডিপেন্ড করবে আমি কোনটা, আমার কন্ডিশনটা কি সেটা। সুতরাং এইভাবে আলাদাভাবে কাউকে সুপিরিয়র ভাবা ঠিক হবে না, ক্লিয়ার? কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্পেশালিটি আছে। যেমন বাফালো মিল্কে আবার বিটা ক্যারোটিনটা বেশি, মিল্কের ক্ষেত্রে ভিটামিন এনটা বেশি থাকে কাউস মিল্কে। সুতরাং আমরা এটা এভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা, একজনকে একটা মিল্কে আমরা এভাবে খাটো করে ফেলতে পারি না। তবে আসপেক্টের বিষয়ে বিভিন্ন আসপেক্ট যখন আসবে কন্ডিশন, সেইভাবে আমরা আলাদাভাবে ইয়ে করতে পারি। এখন যদি পরীক্ষা যে ইন কেস অফ ইনফ্যান্ট অ্যানিমাল বা প্রেগন্যান্ট উইমেনের ক্ষেত্রে তুমি কোনটা প্রিফার করবে, say that yes, goat milk is preferable for pregnant or infants. Okay, আচ্ছা এখন আসি মিট, health benefits of meat especially goat meat, we say chavon or chevon, and mutton or lamb, that means it's the sheep meat. Goat meat with more calories and proteins than mutton or lamb, and is believed to be leaner and better for you. Leaner means that means only the fatless meat. But in terms of micronutrients, both contain different beneficial vitamins and minerals. And if we see the composition, chemical composition of meat, the gross composition is here we can see the protein almost similar in both meat, 27, 25, almost very close. But in case of fat, you see, in case of fat, the goat meat is only 3 gram per 100 gram meat, and whereas in the lamb or mutton or in the sheep meat is 21 gram. That's why we can say that goat meat is more leaner. Leaner means this, the leaner. Leaner means the fatless meat. ঠিক আছে, lean means fatless meat, যেটাকে বলি leaner, more leaner meat. That means is good for heart disease patient, যাদের মানে পূর্ণবয়স্ক যারা বেশি খেতে পারে তাদের জন্য এটা হতে পারে। এবং cholesterol, you see the cholesterol level 75 milligram for goat, but in case of lamb it is 97. So it is also suitable for older or কি বলি যাদের কোনো ধরনের হার্টের প্রবলেম আছে তাদের এটা খেতে পারে। Calories also the less than lamb. And iron is also very important. Iron especially needs for pregnant women, so the pregnant women can easily eat the also the goat milk as well as the goat meat also.
And the reasons that goat meat is more nutritious in that sense: high in iron, low in calories, low levels of cholesterol, low in saturated fats, and free of growth hormones. Growth hormones means some growth hormones that is responsible for fatigue. That means আমাদেরকে মোটা করতে সহায়তা করে যেগুলা বা হেভি মাসল তৈরি করতে সহায়তা করে সেগুলা ফ্রি, এগুলো থাকে না। That's why goat meat is more nutritious, but we cannot say that is the best. In some aspect it is better. ঠিক আছে, কারণ এখানে আয়রন বেশি, low in calories, low levels of cholesterol, low in saturated fats, and free of growth hormones. So if we consider the present context in our country, the people are suffering from some various heart disease, and especially older people, they can prefer the goat meat, and also the pregnant women. But in case of younger people like you can easily eat other type of meat also, cow meat, cattle or buffalo or sheep or any other kind, no problem. ঠিক আছে? Yes, sir. And any question? আচ্ছা, আমি কি আসলে ভালো লাগছে কিনা আমি জানি না। আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে যতটুকু সিম্পল ওয়েতে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, সেটা চেষ্টা করছি। I think everybody, whether everybody can understand or not, I don't know actually. I cannot understand. Okay. Understand, sir. Understand. There are some economic benefits also. Some economic benefits we get from sheep and goat. Can anyone tell me what is the difference between hair and wool? Yes, sir. That one, that is hair, right? Now, my question is, what is the difference between hair and wool? Sir, wool is, The sir, definition of hair and definition of wool. Can anyone tell me? sir, wool হচ্ছে সেটা স্যার যেটা ল্যামেটসের বডি থেকে স্যার প্রোডিউস হয় স্যার, আর আচ্ছা। হেয়ার ফলিকল স্যার। Hair কোথেকে আসছে? Where does it come from? স্যার হেয়ার তো স্যার স্কাল এরিয়াতে গুলোতে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমার আনসারের জন্য। আর কেউ কিছু শেয়ার করবে কিনা? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে, সেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি, ব্যতিক্রম টুকটাক আছে, হেয়ারি শিপও আছে আমাদের। ইউজুয়ালি হেয়ার যখন আসবে, ইট অলওয়েজ কামস ফ্রম দ্য গোট। জেনারেলি চিন্তা করবে এটা, ঠিক আছে? অলওয়েজ জেনারেলি থিংস দ্যাট hair comes from goat and wool comes from sheep. This is the basic and this is the general. In some cases there are some hairy type sheep, এটা বলতে পারি আমরা, কিন্তু স্পেশালি hair comes from goat, wool comes from sheep. This is the general rule, এটা মাথায় রাখবে সব সময়। And hair must, আমরা বলবো যে hair always comes from goat and wool comes from sheep. I have placed here 3 pictures. You all see the 3 pictures, right? Can you differentiate which is goat, which one is goat, which one is sheep? Can anyone differentiate? Okay, this is the, I put the cursor here. This is sheep or goat? Goat. Goat, Goat. sir. Everybody agree? This is goat? Yes. Okay. Okay, that's important. I found some people, some students, they say that it is sheep, and some say that it is goat. Okay, this one, the right, Definitely sheep. yeah, this is obviously sheep. And below this portion. Thank you very much for your answer. আমি বলি this is sheep. দেখুন সন্দেহ নাই, রাইট কর্নার। আমি একটু সাউন্ড পাচ্ছি, একটু মিউট করবে কিনা প্লিজ? যারা মিউট আছে একটু মিউট করে ফেলুন। থ্যাংক ইউ। এটা হচ্ছে this picture, this belongs to the sheep, and this is world famous breed. In next class I will give you lecture about the breeds of sheep and goat, then you can understand that time. This is the world famous merino sheep. They produce high quality, finest quality wool.
What is the finest quality wool? I will explain later. So এটা sheep, বাকি দুইটা হচ্ছে goat. এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গোরা goat, যেটা প্রডিউস করে মোহেয়ার, and এটা হচ্ছে ভেরি ফেমাস কাশ্মীরি goat. ঠিক আছে, এটা আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে পাওয়া যায়, তিব্বত, তারপরে কাশ্মীর তো অবশ্যই, ওদিক দিয়ে চায়নাতে পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে কাশ্মীর, খুবই মানে আমরা যে কাশ্মীরি শাল পশমিনা তৈরি করে, পশমিনা বা পশমিনা, they produce very high quality pashmina or pashmina. তারা খুব হাই কোয়ালিটি ফ্যাব্রিক তৈরি করে, very expensive fabric they produce. Merino and Kashmiri, and also the Angora. Angora produce this Angora goat, they produce mohair. Kashmiri goat produce pashmina or pashmina, and the Merino produce finest quality wool in the world. আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আলোচনা করব। তার মানে this is the economic benefits. We can get some money from selling their byproducts, not only hair and wool, also the leather and other byproducts. We also produce leather from sheep and goat. There are some beneficial properties. আমি পরবর্তীতে ব্রিড ওয়াইজ এগুলো আলোচনা করব যে কোন অ্যানিমালের লেদার, যেমন আমাদের দেশে in our country black bengal is very famous, so this leather quality is very high. কেন হাই এটা আমরা next class we will discuss. So these are the economic benefits of goat and sheep. And there are some production benefits also. আমরা প্রথমেই পড়ছি আজকে একটা টপিক যেটা হচ্ছে যে benefits of sheep and goat. আমরা বললাম health benefits. We cover also the economic benefits. Health benefits, meat, milk, and economic benefits, some their products or byproducts. And also they have some production benefits. What is the production benefits? Being small-sized animals, sheep and goats require a small initial investments. তাদের যেহেতু ছোট অ্যানিমাল, তাদের কিনতে টাকা কম লাগে। একটা গরু কিনতে, if we purchase the cattle or a dairy cow or beef cattle, we need more money. We need the huge money. But if we purchase the sheep and goat for rearing, we can invest the low money. That means the low initial investment is very low. Sheep are grazers, and I already studied. We have already studied that sheep are grazers and amenable to herding. তারা দলগত অবস্থায় পছন্দ করে, they become group. Hence a species of choice in mixed cropping area where cereal production dominates. That's why we can rear এই সমস্ত স্পিসিসকে আমরা মিক্সড ক্রপিং, যেখানে মিক্সড মানে চাষ হয়, ঘাসও হয়, তারপর পাশে অন্যান্য শস্য হয়, সেখানে আমরা ইজিলি একটা গ্রুপ ওয়াইজ, in a group we can rear sheep. And goats their behavior, we know that there are different behaviors of goat. Goats are browsers and highly selective feeders. These are the limitation actually. We can say that selective feeders is choosy, very choosy. So it is very difficult. No, this strategy, the strategy কারণে কি হয়, that enables them to thrive and produce even when feed resources appear to be non-existent. যদি খাবার নাও থাকে, especially in case during the flood, when all the lands are full of water, no grass is available there, that time the goat can easily eat the plant leaves or something like that. So আমরা এই স্ট্র্যাটেজিতে কিন্তু আমরা হেল্পও করতে পারি। তারা এই যে গাছের পাতা খেতে পারে, গাছের আগাটা খেতে পারে, এইটা কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ হিসেবে নিতে পারি। ডিউরিং দ্য স্পেশালি যখন আমাদের ড্রাই, ইভেন বাসাবাড়িতে আমরা দেখি গ্রামে বাংলাদেশে যে বাসাবাড়িতে ছাগল একটা দুইটা পালে, কাঁঠালের পাতা, বরইয়ের পাতা গুলো নিয়ে এসে তাকে খাওয়া, ঠিক কিনা? শিপের ক্ষেত্রে এটা করতে দেখা যায় না, বা গরুর ক্ষেত্রে এটা হয় না। তো এইটা goats, although they are selective feeders, but the strategy that enables them to thrive, তারা ইজিলি টিকে থাকতে পারে and produce even when feed resources are non-existent. যখন কোনো ধরনের খাবার ফিল্ডে থাকে না, তখন তাদেরকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারি। These are the benefits or production benefits of sheep and goat. And there are some other points also. Sheep and goats have higher survival rates under drought conditions compared to cattle. Drought means কি? Drought মানে কি? স্যার খরা। খরা। Even খরাতে তারা বেশি টিকে থাকতে পারে sheep and goats. Sheep and goats খরাতে বেশি টিকে থাকতে পারে compared to cattle সাথে যদি তুলনা করা যায়, রিসার্চ বলছে যে sheep and goats have higher survival rate, mortality rate কম। For smallholder farmers, goats and sheep have high income earning potential. কেন? They produce multiple, sometimes twins or triplets offspring. তারা একসাথে একাধিক বাচ্চা উৎপাদন করে,
and are typically born every year and commonly twice per year. তারা বছরে একবার বাচ্চা দেয় না, বছরে তারা দুইবার বাচ্চা দেয়। এটা একটা অ্যাডভান্টেজ, একটা গরু যেখানে একবার বাচ্চা দেয়। Cattle produce or cattle give offspring once a year, বছরে একবার দেয়। Whereas in case of sheep and goats they produce twice per year, বছর দুইবার বাচ্চা দেয়, কিন্তু at a time একাধিক, at a time they produce twins or triplets. In some cases also চারটা বাচ্চাও দেয়। আবার the black Bengal goat is the black Bengal goat is you can say লিটার সাইজ, দ্যাট মিনস এদের বলে যে কি বলে যেন এটা ভুলে গেলাম, যে এদেরকে আর এদের রিপ্রোডাকশন বেশি হয়, এদের আরো বেশি পটেনশিয়াল, তারা একসাথে চারটা বাচ্চা পর্যন্ত দেয়, তাদের লিটার সাইজ বেশি, চারটা টাইম এট আ টাইম চারটা পর্যন্ত দেয়। দ্যাট মিনস এভরি ইয়ার এ ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ক্যান গিভ 8 কিডস। তাহলে আমি যদি বছরে 8টা ছাগলের বাচ্চা পাই তাহলে আমার তো অবশ্যই প্রফিট হবে। তো এটা একটা অ্যাডভান্টেজ goats have। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। মাঝখানে একটু ইয়ে হয়ে গেছে। ওকে, sheep and goats will eat, আমি যেটা বললাম যে তারা sheep will get many different plants, মানে ভেরিয়াস টাইপ অফ তারা খাবার খায় দেখে এটা মেকিং them easier to feed through the year, তাদেরকে easily rear করা যায়। Besides, fuel droppings are used as manure, তাদের ম্যানিউর কাজে লাগে for organic স্যার farming. স্ক্রিন দেখা Good to use যাচ্ছে না। droppings both for homestay। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। এখন দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে এখন? জি স্যার। জি স্যার। একটু সমস্যা, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল বোধহয়। ওকে, sheep and goats will eat many different plants, including plants with relatively low nutritional value, making them easier to feed through the year. Besides, their fuel droppings are used as manure for organic farming. আমরা তাদের অর্গানিক ফার্মিং এর ক্ষেত্রে, কারণ আমরা ফার্টিলাইজার পরিবর্তে যদি ম্যানিউর ইউজ করি, এটা অর্গানিক ফার্মিং কনসেপ্ট। গুড টু ইউজ ড্রপিংস বোথ ফর হোমস্টেড হর্টিকালচারাল প্রোডাকশন, যে শাকসবজি ফলমূল যে যারা বাড়ির আশেপাশে করে তাদের জন্য এটা খুবই বেনিফিশিয়াল, এন্ড ফর স্ট্যাপল ফার্মল্যান্ড অলসো, যেখানে আমাদের মেইন ক্রপ আমরা কাল্টিভেট করি সেখানে এটা কাজে লাগতে পারে। সো দিজ আর অল অ্যাবাউট দ্য বেনিফিটস অফ গোট এন্ড শিপ রিয়ারিং, এন্ড দিজ আর দ্য অল অ্যাবাউট আওয়ার ক্লাস লেকচার টুডে। আমি মনে করি যে আজকে পর্যন্ত এই, কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমরা নেক্সট ক্লাস আলোচনা করব। Especially for foreign students, can anyone tell me, everyone understand my lecture, or you can catch my lecture or not? Yes, sir. Yes sir, Do you have any suggestion regarding the class content or my lecture? No, sir, it's all fine. All fine? Can you understand Bengali language a little bit? Sir, little bit. Okay, that's Can good. That's good. I think level 3 semester 2 in our university they can they understand some Bengali. Yes, sir, we can Actually, catch. আমি বাংলায় কেন বলি যে আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা না বললে অনেক সময় হয়তো বুঝতে একটু ডিফিকাল্ট হয়, এর জন্য আমি চাই বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা Yes, sir, no problem. আমরা এটা আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। প্লিজ। স্যার ওই ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটে স্যার যে অনেক সময় স্যার 2টা বা 4টা স্যার বাচ্চা হয়, সেক্ষেত্রে স্যার যে কারণটার জন্য হয় স্যার সেটা স্যার মানে কি স্যার, আসলে সেই মানে কষ্টটা কি স্যার, এটা কি আমরা অন্য স্পেসিসে অ্যাপ্লাই করতে পারি নাকি স্যার? ফাইন, ভেরি গুড কোশ্চেন। না ফাইন, চমৎকার।
এটাকে এই টার্মটা এখন মনে পড়েছে, আমি ভুলে গেছি। এই টার্মটাকে বলে প্রলিফিকেসি, হাইলি প্রলিফিক। একটা হাইলি প্রলিফিক অ্যানিমালের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য pig, the pig, the shukar, they can produce 8 to 10, even some cases 11 to 12 kids at a time. তারা একসাথে 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত বাচ্চা দেয়, 7-8টা খেয়াল করো একটা সময়ে, এবং অনেকটা ইয়ার মতোই। এবং তোমরা জানো কিনা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সেলেবল মিট কোনটা, সবচেয়ে বেশি বিক্রিত কোনটা বেশি বিক্রি হয়? পিক না, পিগ, শুকরের মাংস সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। As a, in Bangladesh, as a Muslim, we actually, that is the religion forbidden, we cannot eat pig. That's why in Bangladesh the pig meat is not available. কিন্তু বিশ্বে কিন্তু সব জায়গায় পিগ মিট কিন্তু একদম পপুলার। এবং এটা কেন হয়েছে? এটা হচ্ছে সস্তার কারণ। আমাদের দেশে যেরকম ব্রয়লার মিট এভরিহোয়ার পাওয়া যায়, কারণ এটা সস্তা, 150 টাকা, 180 টাকা, 70 টাকা কেজি আমরা ইজিলি কিনতে পারি। হোয়ারাজ যদি খাসির মাংস বলি 1000 টাকা কেজি, 900 টাকা কেজি। গরু মাংস এখন 700 টাকা কেজি বা 650 টাকা কেজি। তাহলে এই যে ছাগলের ক্ষেত্রে বলি আমি, ছাগলের বছরে বলা যায় এট এ টাইমে 4টা বাচ্চা দেয়। এই হ্যাবিটটা হচ্ছে তার প্রলিফিকেসি, এটা হচ্ছে হাইলি প্রলিফিক ব্রিড, যে এট এ টাইমে বেশি বাচ্চা দেয়। এখন এইটা তুমি যে বলো যে তুমি যে প্রশ্নটা করলে যে এটা অন্য ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যায় কিনা, অবশ্যই জিন মডিফিকেশন করতে হয়, সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু এটা জেনেটিক বিষয়। যে আমি কালো হয়েছি বা তুমি ফর্সা হয়েছো, এটা চেঞ্জ করার কি সুযোগ আছে? যে স্যার ও কালো হয়েছে ফ্যামিলিতে, এটা বংশ পরম্পরায় আসছে। কিছু হেরিডিটারি তোমার ব্রিডিং করেছো, যে কিছু হেরিডিটারি বৈশিষ্ট্য থাকে যেটাকে চেঞ্জ করা যায় না। এনভায়রনমেন্ট দিয়ে আমরা কিছুটা চেঞ্জ করতে পারি, কিন্তু বা নিউট্রিশন দিয়ে আমরা কিছুটা চেঞ্জ করতে পারি। তো এই যে ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্ল্যাক বেঙ্গল, কেন ওয়ার্ল্ড ফেমাস? তার এই প্রলিফিকেসির জন্য, হাই প্রলিফিকেসির জন্য, যে একটা টাইমে 3 থেকে 4টা পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যায়, যেটা ওয়ার্ল্ডের অন্য কোনো ছাগলে সেটা পাওয়া যায় না। এই জন্য এটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস। বাংলাদেশে যদি কিছু নিয়ে কিছু যদি গর্ব করতে হয়, তাহলে এই একটা জিনিস নিয়ে গর্ব করার বিষয় আছে, আর কিছুই নাই বাংলাদেশে। বাকিগুলো সব কি বলে নন ডেসক্রিপটিভ বলে থাকি আমরা, যে লো প্রোডাক্টিভ, মানে নন ডেসক্রিপটিভ, যেটা বর্ণনা করার মতো না। কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে গর্ব করা যেতেই পারে, যে এটার অস্তিত্ব এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, শুধু বাংলাদেশে বলা যাবে না, ইন্ডিয়াতেও এটার ইয়া পাওয়া যায়। সুতরাং ব্ল্যাক বেঙ্গল আমরা বলতে পারি এটা আমাদের একটা রিসোর্স, জেনেটিক রিসোর্স, যেটা ওয়ার্ল্ডে এক নামে সবাই চেনে। এটা চেনার কারণই হচ্ছে তার, অনেকে মনে করেন মাংস বিখ্যাত, এর চামড়া বিখ্যাত, এর দুইটাই ভালো কোয়ালিটি, কিন্তু সবচেয়ে এগিয়ে আছে নাম্বার 1 ইটস প্রলিফিকেসি, অর্থাৎ এট এ টাইমে বেশি বাচ্চা দেয়। এইটা অন্য কোনো ইয়ার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে গেলে ওটাতে নিউট্রিশনটা তুমি বেশি পাওয়ার সুযোগ নাই। অন্য টেকনোলজিতে জিন মডিফিকেশন করা যেতে পারে, আদারওয়াইজ যেহেতু তার এটা জেনেটিক বিহেভিয়ার, জেনেটিক পটেনশিয়ালিটি, সুতরাং জেনেটিক পটেনশিয়ালিটি এটা আসলে বংশ পরম্পরা হয়। যেমন আমি যেমন ছাগলে ব্ল্যাক বেঙ্গলে আমি চেষ্টা করবো যে ঠিক আছে 4টা থেকে 6-7 থেকে 7টা বাচ্চা আনা যায় কিনা, না এটা আনা যাবে না, কারণ ওটা পিগে করে থাকে, পিগের জেনেটিক তাদের কম্বিনেশন এরকম, ঠিক আছে। কিন্তু জেনেটিক বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ করা যাবে না, কিন্তু নিউট্রিশন দিয়ে আমরা এটাকে ইয়ে করতে পারি। আর আরেকটা একদমই করা যাবে না, যেমন আমি একটা কথা বলি যে এখন চলছে যে একটা গরু থেকে 200 কেজি মাংস পাওয়া যায়, হ্যাঁ, এইটাকে জিন মডিফিকেশন করে ডাবল মাসল, অর্থাৎ ওই মাংস থেকে ডাবল মানে 400 কেজি মাংস পাওয়া সম্ভব। একটা জিন আছে যেটার নাম হচ্ছে মায়োস্ট্যাটিন, জিন মডিফিকেশন বলে। একটা ল্যাবরেটরি কাজ, আমার পোস্টডকে কিছু রিসার্চ ছিল এটা, এই কাজ করে, মানে আমি পার্সিয়ালি করেছি, আমি ফুল করা শেষ করতে পারিনি, 1 বছরের জন্য ছিলাম, যার ফলে শেষ করতে পারিনি। এইটারে ছিল যে একটা জিন ছিল মায়োস্ট্যাটিন নাম, এই জিনটা হচ্ছে গ্রোথে বাধাগ্রস্ত করে, এটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে শরীরটা ডাবল হয়ে যায়, ঠিক আছে। আমি দেখাবো তোমাদের একদিন ছবি, আমি এটা দেখাবো যে কিভাবে ডাবল হয়, তার মাসলটা কিভাবে হয়। তো এই বিষয়গুলো আর কি, আমি আশা করি উত্তরটা পেয়েছো। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আর কোনো প্রশ্ন? না স্যার। আচ্ছা, কোনো প্রশ্ন নেই। আচ্ছা, এখন তাহলে আমি একটু সপ্তাহে এই শনিবারই না স্যার। আচ্ছা, আমি শেয়ার দিই, তারপরে কথা বলবো। আচ্ছা, তাহলে এই শনিবারে আমি ক্লাস রাখবো, আমি এই টাইমটা 11টার দিকে বা 10:30 আমি জানিয়ে দেবো, এরকম মধ্যে হবে, 10:30 11টার মধ্যেই হবে ক্লাসটা। আর আজকে একটু নিলাম প্রথম দিন, আমি জানি না আসলে অনলাইনে ক্লাস করাটা আমার ভালো লাগে না, আমি এটা কমফোর্ট ফিল করি না, আমি ফেস টু ফেস ক্লাস নিতে পছন্দ করি। যদি সুযোগ হয় আমি কয়েকটা ক্লাস নিব, নেওয়ার পর যদি সুযোগ হয় তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমি আসবো, অ্যাটলিস্ট দেখি 2-1টা ক্লাস অফলাইনে নেওয়া যায় কিনা, ফেস টু ফেস নেওয়া যায় কিনা। কারণ হয় কি যে ফেস টু ফেস ইন্টারাকশনটা হলে আর আমার কাছে মনে হয়